na sa WTO. Dili ha, kay ang GATT is just an agreement. Ang WTO, an organization. Mean to say, it's because of this certain agreement, naka-create taog WTO. Okay? So GATT is a multilateral treaty that provides a code of agreed rules of international trade. Another, ang GATT, nag-develop daw siya of rules when it comes to trading system. Now, natin gitawag na 8 rounds of trade negotiations. Meaning to say, 8 kabuok na mura siya meetings, tungod aning 8 kabuok meetings, naka-create ta of what we call World Trade Organization. Muna ang nungdan nga na nag-start na siya. Ang nakabutang diri is, sa pinaka-8 round, the last round, when it comes to GATT, which is called the Uruguay round, kay muna siya ang nagpa-create yun sa WTO. Okay? Now, muna sila ang round na nakatabang sa pag-create. Again ha, WTO is an organization. Ang GATT is an agreement. Okay? It's because of the certain grounds, negotiation siya, na naka-create ta o what we call karon WTO. Okay? Again ha, so kung kabantay mo sa mga name, sa mga round, actually that is a place. Okay? Mga lugar na siya. Now, during our time, for exam, wala kayo siya na-discuss. Okay, sa libro code, wala kayo siya gi-expound. But the main point of this certain rounds ng good is, for example, sa Geneva round daw, nag-focus sila sa tariff reduction when it comes to inuntalang mga agricultural products. And then during sa Annecy round, nag-focus sila sa mga products na for clothing. Okay? Ang purpose sa tanang rounds is for tariff reduction. Again ha, tanang rounds, tariff reduction, yun wag yung difference. Pero ang ilahang main point lang is kahilaki ang ilahang i-focus na mga products when it comes to tariff reduction. Pero again, ang pinaka-known na round is what we call the Uruguay round. Kay Moni siya ang pinaka-last round na nakahinungdan nga na naka-create o WTO. Now, again and again, Uruguay round is the 8th round. Now, because of this certain negotiation, naka-come up to of 30 agreements and 22 kabuk na decision. Okay, so redundant na kayo, Chef. Ako pa i-discuss, balik na po ha. Now, there are 3 key results when it comes to the 8th round. Ang first daw is the market access. Second, all about the rules and disciplines. And then the last one is the institutional topics. Now, the market access talks about during daw sa 8th round, nakatabang ni siya when it comes to negotiating certain market. So for example, if pagamyan daw nila ang tariff reduction, for example, from 10%, naging mo siyang 8%, inumtala sa mga products na clothing, okay? Kung gamay ang tariff, meaning to say, mas daghan ang trading. Okay, mura ni pasabot sa market access, meaning to say, mas engaged pa ta when it comes to negotiation. Letter B, all about the rules and disciplines. This talks about mura ganig ilang gi-make sure na because of this 8th round, dapat tanang members sa WTO nag-follow sila mismo sa trade policy. Okay, for example, naman mo yung TM 416, no? Trade remedy. Ilang gi-make sure na kanang certain countries is wala ba sila ka-experience o anti-dumping. Nito siya, ilang gibaligya ba na price is dili mas lower sa market value. Or, ilang ko di-make sure na nag-follow tab certain rules na okay, if daghan na kayong importation dili sa atong country, ato sa i-make sure na painayan sa nato kay basin ma-over ako tao, import na diri, then wala tayo kagawas. Okay? Now, the last one is institutional topics. Ang pasabot lang ani is the moment that there is a disagreement between the members, part of the WTO, musud dayon ang mismo ang pinakahad sa WTO to talk about these certain dispute settlements. Okay? So, that's it. Now, World Trade Organization, it focuses on rules of trade. Okay? So, basically, natapon na po na nato last discussion. Now, may tabuan ni daw sa World Trade Organization is that, for example, na sila proposal, example ko na sila i-come up na certain agreement, kung saan daw nila kung saan nila pag-ingon na, okay, kana agreement is ato ng buhaton na perting daghana man kung member sa WTO. So, ang nakabutang is that decisions are actually made by consensus. Kaya ba mo si pasagutan na?
Okay, ang consensus, meaning to say, for example, members na sa WTO. And then, ako, pinaka-head niya, ako na, okay, mag-propose ko agreement all about tariff reduction on agricultural products. Okay? So, kinsay, disagree na. So, if walay ni disagree, meaning to say, muna pasabot sa consensus. Walay ni reject sa proposal nimo, agree tanan. So, dito na siya, okay, mahitabo na ng tariff reduction on agricultural products. Muna pasabot sa consensus. Dito ra siya, walay voting. Okay? As long as walay ni reject ana, walay ni disagree ana, decisions are made. Okay? Pero, if naaga ni mo reject, meaning to say, naay mo isa ka buok o sa ka member lang, ingon siya na, okay, dili sa kumuwag yan ng tariff reduction sa agricultural products, kaya kansi na kaya mong country. So, kung inana na case gani, that's the time mag-vote na sila. Okay? But first decision, dapat consensus. Example gani na ay mo disagree ana, that's the time mag-vote na sila. Okay, now, there's what we call trade liberalization. Modo ni siya ang main approach when it comes to WTO members to adopt and promote economic growth. Ang pasabot na ana is, katong kinun ninyo, trade liberalization is actually focuses on tariff reduction. Okay? Ang main point pagod sa WTO is para matagaan ang mga certain goods o tariff reduction. Maura gid na siya. Okay? Now, these are the functions of WTO based on book lang, based on purely academic. Now, first, administering WTO trade agreements. Now, they have to make sure na if nag-create sila certain agreements, ilang i-inline po na ang members sa country is ganing makafollow sila na or maka-catch up. Kaya ano, na yung mga certain countries na moingon na, okay, for now, atong iban ang importation of rice. Kita, apektado kay Tana. Kaya ang main point ba sa ato ang importation is all about rice ba good. Okay, so mo po na ang function sa WTO. Second, forum for trade negotiations, meaning to say if i-connect na po sa previous example, if mag-import ta or maban ang importation sa rice, unsa may other way nato para ma-make sure na atong country is kana ganing dili ra pud kita publika kayo. If atong iba ng rice, unsay kanang murag ihatag nila nato nakapalit. Okay, so muna ginana. For example, if imong iba ng rice, dapat ang agricultural products na mo, dapat taas ang tariff. Okay, so yun ang pasagot. Third, handling trade disputes. Of course, if na yung mga disagreements sa mga nasod or members of WTO. And then fourth one is we have the monitoring trade policies. So, ang pasagot lang ani is that, for example, there are actually countries na kanaganing murag ilang economy is naglago kayo, mga dato na countries. For example, USA, China. Okay, now, si WTO dapat i-make sure po na nila na bisa pag they are actually considered as major economies, dapat i-make sure nila na kanang mga certain countries is nag-follow ra gihapon sa trade policy bisa pag lago na kayo ilahang country. Okay, mura na ipasabot. And the next is that WTO actually provide technical assistance and training for countries that are kanang murag mga publikayo. Okay? So, ang pasabot na ani is tagaan daw nila og support iyon talang capacity ang mga countries na dili kayo iyon talang dato. Okay? Unsa may assistance sila na. So, kato daw mga officers na naa sa certain countries daw, inon talang mga developing countries, kay muhatag sila certain programs, seminars, para daw makaapa sila sa mga trading. Okay? Basin di ay, mo-apila sila meeting, and then di sila kay baon sa process ani. So, muna pasabot ni WTO, one of its function daw sa mga pobre na nasod is to actually give assistance to these certain countries. And then last one, cooperate with other international organizations. Now, for WTO, ang operation ani niya is for that certain organization like United Nations, katong International Monetary Fund. Okay, mo na ang mga certain organizations na murag cooperate po ni WTO. Okay? Now, the WTO is composed of 166 members. Before, 164 na to, pero karon this day, nimo siyang 166. The latest member na ni-join sa WTO is Timor-Leste. Okay? Timor-Leste is part in Asia na siya. Okay? Now, Geneva, Switzerland.
Ang Ganasia is what we call the headquarters. Kinumdo mo sa WCO, asa ganito? Sa WTO, Switzerland ha, di ba? Muna ilang headquarters. Now, the Director General for this certain organization is si Dr. Ngozi Okonjo-Iweala. Okay? Kailangan okay, this District General na siya ha, Director General, I'm so sorry. Again, muna siya yung head. Okay? Now, let's talk about the trading principles. All about WTO. Pasabot lang is, if natay WTO, gusto na yung mga tabang yan nato sa mga certain countries. First, now, ang WTO daw dapat na ay non-discrimination. Kasi pasabot na to, ani. Meaning to say, for example, 166 members. Now, for example, ang Philippines. Ang pinaka-close niya na country is inunta lang Vietnam. Okay? Close silang duha, inunta lang bias si Philippines arang Vietnam, for example, na importation when it comes to cars. Okay, mga sakinan. So, ni-promise ka ni Vietnam na, okay, sige kang import og rice na noon, cars na mo, kay mas gamay imong tarif, mas gamay among hatag na tarif nimo. Okay? So, dapat, kung in-ana na case, inunta lang na ang cars na imong gihatag na tariff rate is inunta lang 5%, dapat, sa ubang members po, 5% yun. Okay? Dili pwede na, since close mo ni Vietnam, 5% imong ihatag, then the rest of the members, 10%. Ngunit pasabot sa non-discrimination. Okay, dapat fair ang imong ihatag na tariff rate. Kung mo sa ihatag mo sa uban, dapat mo sa the rest of the members. Second, more open trade involves efforts in reducing or eliminating obstacles in the trade. Ang pasabot lang ani is, you have to make sure na if partner ka sa WTO, dapat na-adjud ka ika-provide na tariff reduction. Kaya for example, mag-stay lang ka na always na ka 5%, inunta lang after 10 years, 5% gihapon ka, wag yun ka na ning kamot o tariff reduction, lisod kayo na siya mo engage o trading. Okay, so mo ipasabot na to og more open trade. Dapat every now and then is na-adjud ka ika-offer na tariff reduction on that certain products. Okay, third, transparency and predictability. Ang pasabot ani is that dapat daw walay member sa WTO kanang mukalit lang o pasapa sa ilang tariff. Dili na siya allowed. Okay? Kaya ang pasabot naman kung ang kanisya na trade is that ang certain members man good or certain countries magplano man gina sila para sa future. Okay? Now, they can plan for the future if kay bawo sila mismo kung pila ang tariff. Okay? So, mo ni pasabot sa transparency o predictability. Mura okay, giset sa mind ni Philippines na when it comes to rice, 20% atong tariff rate. Okay, hangtod sa hangtod. Kabantay mo anang, wala pa siguro mali na topic, pero sa kung topic ninyo all about the ASEAN agreements ng good is, nanay naka-specify good na there is importation of rice, ang tariff rate na gihatag is 20% for 7 years. Okay? So, mean to say na ay transparency ana, kaya naman naka-state yun na, okay, 20% ang importation sa rice for 7 years. Pero after 7 years, dira ng times na naala may changes. Okay? So, muna pasabot sa third bullet. Now, fourth, special and differential treatment for less developed members. I-prioritize daw ni WTO ang mga countries na kanang mas poor when it comes to economy. So, for example, kung sa uban member sa WTO, ang ilang giset na tariff rate inunta lang 10%, okay, sa agricultural products, pero sa mga countries daw na still developing, kay instead na 10%, padakon sa nato ilang tariff. Okay? So, 20% daw na. So, pwede na siya ha para sa mga countries na kanang developing pa, para sa mga countries na kumpring. Okay? Again, ngunit pasabot nato sa special and differential treatment. If mamutana mo, na since tama tayo non-discrimination, saan mo na siya pag-balance. So, dapat din makaspecify na katong mga countries is developing din na siya. E nga naman, again, part ko na sa function sa WTO, one of the principle is to make sure na ilang i-prioritize ang mga countries na still developing. Okay? Now, next, safety values, binding and enforceable commitments, and also reciprocity. First, the safety values. Pasabot lang ani is that
ang mga members sa WTO na adoy chances, for example lang sa Brunei, na ay chances na dili sila mo allow og importation about chemicals. Okay, kaya ano man, ang ilang ginahuna na safety ani is, okay, kung chemicals i-import na to, basin makuha na, like na ice, dangerous na siya sa atong country. Okay, so na mga instances sa certain countries na di sila mo allow ng importation of that certain products, pero sa laing nasod, pwede siya. Okay, kaya naman, mag-base man po sila sa ilang safety value, anak. Depende po sa anak na country. Next, binding and enforceable commitments. This talks about the sealing bindings. So, ang pasabot ani is that, it talks about the rates gihapon. So, ang sealing binding man good, if nakaset na kag tariff rate, dapat dili ka mo go beyond ana. Pwede mas ubusa, pero di siya mulapas. Okay? Na kay sealing binding, it's because, for example, if ang product gani is all about textile, ang imuhang giset na sealing binding ana or tariff is sinunta lang 8%. Mean to say, pwede siya may mong 6%, 5, 4, 3, pero dapat dili mo go beyond sa 8%. Okay, so inana. And the last one, we have the reciprocity. Ang pasabot ani is that, para fair daw, for example, si country A, ni-ask siya ni country B na, okay, ganun, please na po pa-reduce sa imuhang tariff when it comes to electronics. Okay? And then, ni-request po si country B, nga na siya na, okay, akong paggamit akong tariff sa electronics, basta, paggamit nimo ang tariff rates when it comes to clothing. Okay? There is reciprocity. Okay? Muna ang pasagot. What's up? Okay, so, inana ha. So again, what is yung trading principles? Now, let's talk about the structure. Okay, kay bawa naman niya. Now, for WTO, there is what we call ministerial conference. Okay? So, muna siya ang topmost decision-making body. And then, during anila meeting, mag-meet sila once every 2 years. Again, once every 2 years. Sa WCO, every year mo to. Okay, next. General Council, if wala daw si MC, pwede daw si General Council ang mo attend sa certain meetings. Okay? Na kani siya na council is pwede po siya mahimong dispute settlement body and trade policy review body. Okay, mura siya mahug na, okay, ikaw sa isaw, aning duha ka buok na function. Okay, third, this talks about the councils. Meaning to say, there are 3 councils. Ang first council is nag-focus sa goods. Ang second is nag-focus sa services. And then, ang third one is nag-focus sa TRIPS Council. Ang pasabutan ng TRIPS Council is all about intellectual property right. Okay, so those are the 3 council. Okay, those are the 3 council na in charge when it comes to certain aspects like goods, services, and also the intellectual property rights. And then last one, we also have the WTO Secretariat. Again, Secretariat are the staff. Okay, doesn't mean secretary na siya. Secretariat is the staff yun. Okay, daghan na sila. Okay, now, next topic is all about agreement on agriculture. Okay, first, agreement on agriculture, ang iyang matakol ana is from chapter 1 to chapter 24. Except na lang sa mga chapter na naay mga fish. Okay, now, again ha, chapter 1 to chapter 24. Pero also additional to the chapter niya, 29, 33, 34, 35, 38, 41, 43, 50. Again, very basic, pero dapat memorize na ninyo. Okay, so muna may tabo. Again, from chapter 1 to 24, pinaka-basic na siya, agricultural man na siya, except sa isda. Pero naapoy other products na after sa chapter 24 na dapat imanan po ninyo. Okay? Next, Republic Act number 8178 talks about the certain tarification of agricultural products. Now, kabantay mo ng MAV, nakadaw naman ang MAV, sa inyo OGT, wala mana. Now, ang MAV is what we call minimum access volume. Okay? Ako pa na-discuss po dito, pero just to give you an idea, ang MAV is nag-focus niya sa agricultural products na naman. Okay? Muna ganit
nag-set silang limitation na okay, maura ni ang pwede mo i-import, di na ka pwede mo lapas ani. Okay, for example, ang allowed na importation sa rice is inon talang 10,000 tons. So, mura na allowed. Mura pasabot sa minimum access volume. Mura na certain restriction nimo, limitation. Okay, above na, di na pwede. Okay, so ato pa discuss later on good. Again, Republic Act number 8178 focuses on agricultural products when it comes to tariff reduction. Now, again, sa dito na chapter 1 to 24. So, may to say, ang chapter 3 is excluding na siya ha. Okay, so ako lagi pakita ninyo ang mga certain products. Okay, now, sa given ng agriculture, dagang ka na siya for mga yung talang definition na gibutang itong dapita. Now, first is what we call tariffication. This is the process where all restrictions now have to remove and convert that into customs duties. So, for example, ang issue sa una is that ilan daw giba ng importation sa rice. O kung kadong na basta na hinubi na sa una na iba nilang importation sa rice is because naluoy na sila sa local farmers na to. So, ipinanap ko lang may tabo, alkansi po kayo ta. Wala na po kayo i-export ana. So, since ang Philippines is known as rice, alkansi ta sa economy po dana. Pero kung sige po ta export po dana, alkansi po na itong local farmers. Okay? Wala siyang issue po sa una. Now, giunsa nila pagkamag og certain solution ani. Namuni pasabot na to sa tariffication. Now, kung before, ibanta sa importation of rice, how can we actually make sure na ma-okay na karon if mag-start na tao export sa mga rice? Okay, now, if na-ban siya sa una, okay, para natay solution ana, para dili po daghan sa mga local farmers nato, in exchange. Correct. Okay, now, nalusan na makailo na ikonta siya. Again, ang imong giset na map, basta importation of rice or exportation of rice is 50,000 tons. Okay? So, ang ikonta ana is 50,000 tons or pwede paubos. Yes po. Okay? So, if masud siya na, may to say lower tariff ang ako ihatag. Spelling sa tariff. Okay now, if gani, ang importation or exportation sa rice nimo is mula pa sa mouth, bilang iset 50,000 tons. For example, nahimo siyang 60,000, higher tariffs. So, sa gitawag na to, anak? That is what we call out-quota. Okay now, again, in quota, out-quota na topic, ma-apply din siya sa mga products na agricultural. Dili siya pwede sa mga industrial products, mga electronics, dili pwede ha, agricultural, ready siya, pinanaman, pwede siya kung goods man. Okay po. So, if dagan di kag importation or exportation, anak, dali na siya ma-taon. Okay, so muna na atay gitawag ng MAB scheme. Okay? Now, Executive Order 627, this talks about the special treatment of rice. Just to give you an idea, if Executive Order gani na siya, ang kasabutan is nag-focus na siya sa Philippines. Okay? Again, if Executive Order gani, ang main point nila na niya ng gitabangan is atong country ng Philippines. Pero kanagaling mga Republic Act is pwede na siya beneficial sa Philippines o sa laing nasod. Okay? So, na ha? Now, next. If natay MAB scheme, dapat natay committee ana. Okay, now, ang MAB Management Committee is actually in charge when it comes to the importation, all about the MAB. Again, yung sa product ang MAB, agricultural products. So as you can see, sa chairman palandaan, since nag-focus man siya sa agricultural products, therefore, ang Secretary of Agriculture ana. Okay, the DA. And then these are the certain numbers. Okay, kamo na lang ibasa ha. But again, this is the committee when it comes to MAB. Next, we are done with agricultural. Now, let's talk about the NAMA, the non-agricultural market access. Okay,
Now, di ba ni anak ko, ang agricultural products from chapter 1 to 24, and then katong mga certain chapter code. Make to say, katong other chapters na wala gi-mention is ma-under na ani. Muna pinakasayo ng pagsagot ha. Okay, so non-agricultural products. So muna yung mga certain products na ma-under ani na certain agreements. Again ha, katong mga previous discussion nato, katong agreement agriculture, kaning NAMA and also the ITA, agreement ni sila. Okay, na under sa WTO. Okay, now, there's techniques when it comes to tariff reduction. Okay. Now first, ang pinaka-oldest method daw is item by item or country by country. Ang pinaka-side na explanation lang ani is, ang certain country daw, matag sila ng mga list sa kanila inanasod na, okay, mo niya akong request na mga products na tagaan ni mo tariff reduction. And then, katupong lain nasod, muhatag po na ako list na, okay, mo niya akong request sa mga certain products na tagaan ni mo tariff reduction. Okay, mo na siya pinaka-oldest method, item by item. Now, ari na ito maglingkod kay mo na siya dapat i-discuss yun. Now first, linear reduction is all about the percentage, agreed percentage ninyo. Okay, for example, nagsabot mo, na lang ha, nagsabot ang mga members sa WTO na muhatag or ang ilang agreed percentage is 10%. Okay, for example ha, and then ang product, money. Again, nagsabot mo na ang agreed percentage ninyo para ma-reduce ang tariff is 10%. Okay? Now, before, ang tariff rate ninyo sa clothing is 20% and then ang electronics is 40%. Now, means, saan pa nila ang paggamit sa linear reduction? So, i-deduct ka ng 20 sa 10%. So, 10 na siya. Okay? So, dili na na ha. So, ang pag-apply sa linear reduction is dili by subtracting. Okay? Kinaniyo na siya. Pila daw ang 10% sa 20%. Okay? So, ang 10% sa 20 is 2%. Yes. And then, aralan mo siya i-deduct sa 20. So, 18 na lang siya, miss. 18%. Next, 10% sa 40 is 4%. And then, i-deduct mo sa 40, that is 3. Meaning to say, muna ninyo ang bago na agreement when it comes to tariff rates sa kaning certain na products. Muna yung pasabot sa linear reduction by agreed percentage. Second, harmonization formula talks about the higher tariffs than in lower tariff. Meaning to say, mas i-prioritize daw nimo og tariff reduction or mas dako ang inyong pag-reduce sa mga tariff na with high. Okay, for example, 40%, 20%. Walay percentage ani ha, agreed percentage, ikaw daw magpana-pana ani. So, unsa gibuhat sa harmonization, mas dako daw ang atong reduction sa mga tariff na dako. Okay, so for example, from 40%, nagsabot mo na, okay, 30% ni siya. And then from 20%, imura nimong 15%. You see the point? Kung diri, 10% ang imuhang ikuha, and then diri is just 5%, it's because ang iyang gigamit ng formula is harmonization. Kaya mas nag-focus siya sa tariff reduction sa mga higher tariffs. Okay? So next, sector formula, sa inyo kay ni siya, naarad doon kay i-focus na certain aspect. Okay, for example, ang imong gi-request lang is, okay, tagain lang ko og tariff reduction sa computer ng mga products. Okay, so mura na yung taganong tariff reduction. May pasabot sa sector na alang kay i-request na specific na aspect, specific na product yun. Okay, so ara na siya mag-focus sa tariff reduction. And then last one, we have the cocktail approach. Ang pasabot ani niya is gi-combine daw si linear, harmonization, o sector formula. So, saan na siya? So, for example, na ay mga certain products, for example, sa Atua Philippines, na ay mga certain products na gi-apply na to ang linear reduction. Okay? And then, other products po, gi-apply na to ang harmonization.
And then other products po, i-apply na to ang sector formula. So meaning to say, possible na siya ha. Okay? Again, cocktail approach is the combination of the three formulas. Now, the last one. Information Technology Agreement. Pinakasayon, it focus on technology. Okay, IT products, computer products, okay, electronic products, nag-focus ani. Okay, now the ITA was actually na-present this year on July 1, 1997. Ang naka-initiate aning certain agreement is the Quad countries. Okay, the United States, Canada, Japan, and EU. Basta ani gani ang ng European Union gani, dili na siya pasabot na tanang country sa Europe ha. Munang gitawag siya Union, it's because na ay mga certain countries sa Europe na dili part ani. Okay, so pwede na ba moingon ka na Canada, Japan, and Europe. Okay, pero gitawag siya European Union, it's because na ay mga certain countries sa Europe na wala i-appeal ani. Okay? Now, ITA is supported also by the certain Executive Order 463 and 163 and also the 395. Para masabot lang, ang purpose ng aning tulo ka blok ng Executive Order is naghimo silang EO, it's because naa sila yung mga certain requests na kanang mo state sila na okay, pwede ni mo paggamyan ang rates when it comes to solar panel. Okay, so ilan na ibutang nila. Mura ganig, EO 463 is ibutang ni mo tanang products para sa tariff reduction. And then, if kuhon na po, nakaka-request sa tariff reduction, ibutang na po ni mo siya sa another po na list. Okay, so again, kaning tulo ka po is nag-focus lang gid siya sa mga products for tariff reduction. Okay, now, the Philippines signed the ITA on April 1, 1997. So, sa dito yung date sa ITA gani, July 1. Diba? Meaning to say, ma-consider there na si Philippines is one of the founding members yun sa WTO. Yan naman, una na siya mismo sa agreement pa lang. Okay? So again, ang Philippines is one of the founding members of WTO. Okay? Now, what's the difference when it comes to ITA and also the ITA expansion? Ang ITA manggod, katong previous discussion is nag-focus lang siya sa mga pinunta lang, same silang technological na mga products. Pero, ang gi-focus manggod sa ITA, ang naka-state lang ha, is 203 products. Meaning to say, unsaon na lang uban products ay. So, muna nag-create sila og expansion. Kay katudang wala na mga mention na mga products sa katong information technology na agreement, ibutang nila diri. Okay, so muna nag-additional sila o product coverage to 201 products. Okay, meaning to say, katong previous topic is more on focus sila na technology products. Pero kaning sa expansion is, okay, unsa man ang mga products na wala na mention sa previous agreement. So muna nag-create sila of another ani. Now, Nairobi Ministerial Declaration, kasi paglibo mo ba, saan na siya miss ka ng round po na siya, wala ha. Ang Nairobi is an agreement. Okay, now if kabantay mo ba sa magbuhat silang agreement, ang ilang ipangan-ana is katong asa gitong place ang meeting. Okay, so meaning to say, ang Nairobi Ministerial Declaration ay tapos sa Nairobi, and then also, hibuhatan siya agreement is because they wanted to have the focus when it comes to products na high-tech. Okay, so very basic siya, pero again, you have to remember the certain information. Now, additional information, everyone. Now, taas din yung explanation, pero ang pinaka-dapat lang yung tuman is that ayaw mo ka-confuse ha, na moingon mo, okay, ang WTO is previously called as dili ha. Again, not is just an agreement. WTO organization. It's because of this certain agreement nga nung naka-create ang WTO. Sa unsa na round? Sa 8th round. We have 8 rounds. Okay, during sa kanina agreement na gap. Now, pagka-create ni WTO, nahanap ko yung Doha round. Okay? Pero dili ka ba maingon na 9th round ni siya ha? Kaya naman, kay under naman siya sa organization ng WTO. Again, ang slot is 8 rounds. Pag-create ni WTO, kabantay mo na mga, again, sa akong ipasagutin nyo ha, every meeting nila, nasa itawag na title.
God. Okay? So everyone, it is all about the trading arrangements of multilateral. Daghan, miss. Miss, oral to tanan, miss. Oral